Hi words, welcome to the Hit and React channel. இப்போ பாருங்க, இப்போ நம்ம வந்து இங்கே இன்னொரு மஷ்ரூம், வேற ஒரு மெடிசனல் மஷ்ரூம் எப்படி வளர்க்குறாங்கன்னு பார்க்க வந்திருக்கிறோம். டிஎம்ஆர்ஐயில் வந்து டைரக்டர் ஆஃப் மஷ்ரூம் ரிசர்ச்சில் இங்கே வந்து நம்ம கூட ரேனா இருக்கிறாரு. ஸோ இவர் இப்போ வந்து கையில் வந்து சிட்டாக் மஷ்ரூம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க. இது வந்து சிட்டாக் மஷ்ரூம் மரத்தில் வளரக்கூடிய ஒரு மஷ்ரூம். இப்போ இங்கே ஆர்டிஃபிஷியல் மீடியத்தில் எப்படி கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க. வாட் இஸ் திஸ் சப்ஸ்ட்ரேட்? Sawdust. அதாவது மரத்தூளை பயன்படுத்தி sawdust alone. So how to prepare sawdust? Sawdust plus 20% wheat bran and 0.5% calcium carbonate. Calcium carbonate. Okay. So after autoclaving. Autoclaving or sterilization? Autoclaving. 2.5 hours. Hours. 1 and 2.5 hours. As like this. Okay. So how to inoculate spores? This mushroom bag spawn is 50 grams. 50 grams. A grain spawn or? Grain spawn. So it's available here. Yeah. Okay. இதுக்கான விதை வந்து இங்கே கிடைக்குது, இங்கே டிஎம்ஆர்ஐயில் கிடைக்குது. அதை வாங்கி வந்து கிரைன் ஸ்பான் தான். இது வந்து வழக்கமாக மரத்தில் தொலை போட்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு மஷ்ரூமை இங்கே ஆர்டிஃபிஷியல் மீடியா பண்ணுறாங்க. வாட் இஸ் த பயாலஜிக்கல் எஃபிஷியன்சி? Biological is 60%. 60%. Crop cycle? 6 months. 6 months. See, what is the period for vegetative growth? 1.5 months. 1.5 month. Around 45 days. 3 years. So what is the temperature have to maintain in this? 40 to 60 degrees. 40 degrees, 60 degrees, even in the vegetative growth. Okay. Relative humidity? High, 80 to 90%. 80 to 90%. Fruiting season? Fruiting season in 3 months. 3 months. 3 months. Okay. 2 months vegetative growth. 3 months fruiting. Whether we have to give any treatment? Shock treatment. Shock treatment is cold water treatment, hot water. In what time we have to give cold water treatment? After spawn run. Spawn run completed after 45. That means after 45 days. And then the soak treatment in 4 degrees Celsius temperature in 10 minutes only. Okay. 10 minutes. Okay. How many plucking we can make? How many flushes? Flush is after soak treatment in 10 to 12 days. 8 to 12, 10 to 12 days. 12 days. How many yields per bag? Per bag, first flush is the 300 and 400 grams. 400 grams. Okay. Second flush is the. What is the period between first flush to second flush? After next crop will be soak treatment in next. Another say after harvesting we have to give soak treatment. Soak treatment and then cold water. Again cold water. 10 to 12 days fruiting harvest. Okay. Every time we have to give soak treatment. Yes. How much time we have to give soak treatment? 3 and 4 time, 5 time. See, we have to immerse in the cold water. 10 minutes. How long we have to immerse? How much time? Only 10 minutes. 10 minutes. Okay. Just we have to immerse and take it out. This bag is the cold water. Okay. In 10 minutes. Okay. In water. Okay. Water. Then we have to take it out. Okay. Very nice. So இது வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த ஃப்ரூட் பாடி கொடுக்கும்போது இதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். அதாவது ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். இந்த ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது தான் இது வந்து ஃப்ரூட் பாடியை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்மளுக்கு தகவலை நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. வாங்க அதை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்படியே காட்டிகிட்டே இருப்போம். ஓகே. Okay.